the session of language and linguistics. This is our class 10 and I hope that you all have got a copy of your textbooks. You have got ample time to buy one, but I don't know how many of you have got it because of this again a crisis situation of COVID. But under the assumption that you all have got a copy of the textbooks, let's continue with our class. So, if at all you have a difficulty in following the topics without a textbook, I'll be sharing the PDFs, okay? So, today we'll start with phonology. We have already discussed phonology, what phonology is. Before that, let's see what phonetics is. This is a quick recap for you. So, phonetics is a scientific study of speech sounds in all languages, whereas phonology is a study of speech sounds in a particular language. We have seen that. So phonetics, scientific study of speech sounds in all the languages. Phonology is just the study of speech sounds in a particular language. Now, based on what every speaker of a language unconsciously knows about sound patterns, we study phonology. So phonology is based on what every speaker of a language unconsciously knows about sound patterns. നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, സൗണ്ട് പാറ്റേൺസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്ര അതിനെപ്പറ്റി കോൺഷ്യസ് ആവുന്നില്ല. എനിക്കിതറിയാം അതറിയാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആവുന്നില്ല. നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ നുവാൻസസ് അറിയാം. ബട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എനിക്കിതറിയാം ഇതറിയാം നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. വി നോ ദറ്റ് ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ ദ ബാക്ക് ഓഫ് അവർ മൈൻഡ്, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആവുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് phonology. അതാണ് phonologyയുടെ ബേസിസ്. Phonology has a theoretical base. Theoretical base, you know what theory is. Theory, practicals. Theory, it is written in your book as statements, as definitions, as many things described as a theory. In your textbook, when you read, you can understand. When you go to a lab and do practicals, adana practical session. When you do something, live aayittu nammal cheyunnu, adana practical. So, theory, practical. Idilke theoretical basis aanu phonology ku ullathu. Hence, phonology is concerned with abstract or mental aspect of sounds. Since phonology has a theoretical basis, it is concerned with the abstract. Abstract in Dana, which does not have a physical existence. Which does not have a physical existence are abstract. Nere opposite ആണ് concrete എന്നുള്ള വാക്ക് പറയുന്നത്. Concrete means it has a physical existence. You can feel it. Adana concrete. You can feel it has a physical existence. Abstract does not have a physical existence. It is there as a concept. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ട്, കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് abstract. So phonology is abstract. Phonology functions as a blueprint, a design. It is a constant basis for sound in different contexts. So phonology functions as a blueprint or a design. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടോ, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും, അതാണ് ബ്ലൂപ്രിന്റ് ഓർ ഡിസൈൻ. ഫോണോളജി അങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബേസിസ് ഫോർ സൗണ്ട് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. പല സിറ്റുവേഷനിൽ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അതിന് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ബേസിസ് ഉണ്ട് സൗണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഫോണോളജി is concerned with sound system of a specific speech. Phonology of English is different from Hindi, Spanish, Swahili, Malayalam. So, phonology is concerned with the sound system of a specific speech. Oro language, oro speech is specific. Phonology of English is different from Hindi, Spanish is different from Swahili, Hindi is different from Malayalam. Phonetics is just about describing sounds, but phonology deals with how phonemes function in language and relationship among different phonemes. അപ്പോൾ ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സൗണ്ടിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഫോണറ്റിക്സ് is a bit more simple. ഫോണറ്റിക്സ് സിമ്പിൾ ആണ്, ബട്ട് ഫോണോളജി കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഫോണീംസ്. It deals with how phonemes function in language, relationship between different phonemes. അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫോണറ്റിക്സ് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആണ്. It just describes the sounds. But phonology is complex and deals with phonemes. For that, you have to know what phonemes is.
Okay, so let's see the difference between phonetics and phonology. Phonetics is basically the sounds of a language. At the same time, phonology, it functions as sounds as part of a system. Functioning of sounds as part of a system. So phonetics is just sounds of a language. ഏതൊരു ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ sounds ആണ്. Whereas phonology is functioning of sounds as part of a system. ആ ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോണോളജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോണറ്റിക്സ് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഫോണോളജി കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ചില്ലറ പുള്ളിയെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടും ആണ്. ഫോണീംസ്, മോർഫീംസ്, ഫോൺസ്, എലഫോൺസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ. സോ യു ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോർ ഓൺ ഫോണോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആസ്പെക്ട്സ് as well as nuances. Then coming to phonetics, it's a parole or a speech act. On the contrary, lang is phonology. Lang or language system is phonology. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറി ആണ് ഫോണോളജി. ഇറ്റ് ഈസ് ലാങ്, ഇറ്റ്സ് എ ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റം. വെറുതെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ പറയുന്നതാണ് ഫോണോളജി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്റ്റാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. Parole, it's a speech act. അപ്പോൾ ഫോണോളജി ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റം. ആ സിസ്റ്റം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്പീച്ച് ആക്ട്, സ്പീച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഫോണറ്റിക്സ്. ഫോണോളജി ഇസ് ലാങ്, ഫോണറ്റിക്സ് ഇസ് parole. ഫോണറ്റിക്സ് ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ഓൾ ദ ലാംഗ്വേജസ്. യൂണിവേഴ്സൽ ആണ്. ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് യൂണിവേഴ്സലി. ആൻഡ് ഫോണോളജി ഈസ് ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക്. ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫോണോളജി. ഫോണറ്റിക്സ് ഇസ് കോൺക്രീറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതിനുണ്ട് ഫോണറ്റിക്സിന്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൺക്രീറ്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഫോണോളജി ഈസ് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ്. അതിന് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലാണുള്ളത്. ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വേറൊരാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടാഞ്ചിബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ്. ഒരു തിയറി ആയിട്ട്, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നു. നോ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഫോണറ്റിക്സ് ഇസ് ദാറ്റ് എ ഫോൺ. ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൗണ്ടാണ്. ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ ABCD എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിക്ക് ബ സൗണ്ട്, എക്ക് എയും ആ സൗണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ. സിക്ക് ക സൗണ്ട് ഉണ്ട്, സ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫൊണീം കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഫൊണീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് യു വോണ്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ സൗണ്ട് ക. ക എന്നുള്ള സൗണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 2 ആൽഫബറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. സിയും യൂസ് ചെയ്യാം ആസ് ഇൻ കാർ, കെയും യൂസ് ചെയ്യാം ആസ് ഇൻ കിറ്റ്. ദീസ് ആർ ഫൊണീംസ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഇൻ the English language is phoneme. Okay, k എന്നുള്ള സൗണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can use C as in car or K as in kit, KIT. അതാണ് phoneme. We move on to the theories of phonological analysis. The theories of phonological analysis. There are different theories of phonological analysis, of which 2 major ones are discussed below. There are different theories, but we have to study only 2. First one is prosodic analysis and the second one is distinctive features. So the first one, prosodic analysis, and second one is distinctive feature, and these are the theories of phonological analysis. Prosodic features. Prosody, first you have to know the meaning of prosody. Prosody is a pattern of stress or intonation in a language. Basically, prosody means where you give stress and intonation in language. നമ്മൾ ടോൺ വേരിയേഷൻസും വോയിസ് മോഡുലേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും ചില ഭാഗത്തൊക്കെ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബേസിക്കലി പ്രോസോഡി ഇൻ ലാംഗ്വേജ്. ഇനി അതൊരു പോയത്തിലാണെങ്കിലോ ഒരു പോമിലാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിതം ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇൻ പോയിട്രി. It's a rhythm or the musical note or sound in poetry ആണ്
prosody in poem or something of a musical. So first you have to understand the meaning. Stress and intonation. That's prosody. Now, prosody, the London School of Linguistics led by J.R. Firth has been the chief source of prosodic theory of phonology. So, London School of Linguistics, it was led by J.R. Firth, and this has been the chief source of the prosodic theory of phonology. Its features extend beyond a phonemic unit. It is not just restricted to a phonemic unit. Its features extend beyond a phonemic unit. Phoneme in the phoneme is basically a sound unit. Basic sound unit is a phoneme. They are language specific. We have difference between phonetics and phonology. Phonemes are just they are language specific. There is definite number of phonemes in every language. Every language has definite number of phonemes in the sounds are basically. K sound in calm, cool. I mean, where words like k and the sound is different. We feel all the sounds are same, but k and the sound, calm in the vakilum, cool in the vakilum vetyasa. Okay. So basically you have to understand is that what you have to understand is that phoneme is a sound type. Okay, phoneme is a sound type, and different versions of sound type is phones. Phones are sound, but different versions of sound type is the phones. So phones and phonemes, that you have to understand. Coming to the theories of phonological analysis, the first one, prosodic analysis. The features of prosodic analysis extends beyond a phonemic unit. Phonemes overemphasizes the paradigmatic relations in language. So phonemes overemphasize the paradigmatic relations in a language. Features of prosodic analysis includes aspiration, nasalization, lip rounding, retroflexion, palatalization, accent, stress in a sentence, that is sentence stress, rhythm and intonation. So, we sounds produce aspiration. Aspiration is exhaling of air from the lungs. Unaspiration aspiration and aspiration aspiration is just exhaling air out of your lungs. Unaspirated sound means very low volume of air is exhaled from your lungs. Volume of air is only exhaled from your lungs. Why? Because an aspiration means not pronouncing with the letter H. H inde sahayam illade pronounce cheyyunnathaanu unaspiration. At the same time you can understand that aspiration is H vechu pronounce cheyyunnathaanu. Unaspiration H vechu pronounce cheyyathathu. Okay, so aspiration and unaspiration. Pinne nasalization parnu, nose, lip rounding, retroflexion, retro തിരിച്ചു വരുന്നത്, palatalization, accent, sentence stress, rhythm and intonation. നമ്മളിത് later പഠിക്കും, അപ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടേംസ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി syntagmatic, paradigmatic, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. I think you have studied these terms before. I have not taught you, some other teacher has taught you. Syntagmatic and paradigmatic. Syntagmatic means signs that together create meaning. Adana syntagmatic. Paradigmatic means signs that replace each other or substitute. So signs that together create meaning is syntagmatic, and paradigmatic means which is a substitute or which replaces. That is paradigmatic. I'll give you a simple example. Signs that together create meaning. Cat sat on the mat. Okay, the cat
sat on the mat. ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മീനിങ് വരുന്നുള്ളൂ. Cat ഇരുന്നു മാറ്റിന്റെ മുകളിൽ എന്ന് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ മീനിങ് വരുന്നുള്ളൂ. At the same time, പാരഡിഗ്മാറ്റിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ആദ്യം പറഞ്ഞ സിന്റാഗ്മാറ്റിക് ആണ്. പാരഡിഗ്മാറ്റിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ you can replace cat with a dog. Cat നമുക്ക് dog ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, മീനിങ് മാറുന്നില്ല. See, I can always say the dog sat on the mat. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് paradigmatic. So that's it. We're moving on to the second theory of phonological analysis, that is distinctive features. The idea of distinctive features was first developed by linguistics or linguists of the Prague school in 1930s, most prominently by Russian Nikolai Trubetskoy. Okay, so distinctive feature was first developed by the linguists of Prague school in 1930s, and most prominently it was developed by Russian Nikolai Trubetskoy. But it was another member of the school, Roman Jakobson, who invented distinctive features. So distinctive features idea was first developed by Nikolai Trubetskoy, but it was invented by Roman Jakobson. And that Roman Jakobson did in collaboration with Gunnar Fant and Morris Hall. Roman Jakobson invented distinctive features in collaboration with Gunnar Fant and Morris Hall. The term distinctive refers to that part in language system which distinguishes one from another. So distinctive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എടുത്തു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് അർത്ഥം. So the term distinctive refers to that part in language system which distinguishes one form from the other. ഓരോ ഫോമിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോം വേറൊരു ഫോമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസമാവുന്നു, അതാണ് the term distinctive refers to. Linguists started defining a given sound in terms of its distinctive features from the latter half of the 20th century. Latter എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് മെൻഷൻ. ലാസ്റ്റ് മെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള 20th century, അതായത് 1930s നിന്നാണ് linguists started defining a given sound in terms of its distinctive features. Jakobson, Gunnar Fant and Hall claimed that each sound or each phoneme could be subdivided into a set of features. So what did Jakobson, Gunnar Fant and Morris Hall claim? That each sound or each phoneme could be subdivided into a set of features. A segment consisted of a number of features called matrix. So segment in the varnal, it has a number of features called matrix. Matrix is a specific feature. Matrix in the varnal was a specific feature aanu, and this matrix is represented in binary terms. Which all are those binary terms? Or a plus sign kodutittundu, or a negative sign kodutittundu. So matrix is a specific feature and it is represented in binary terms. First one is positive, the other one is negative. Positive feature is says that the features are present, and the negative says that the feature is absent. Okay, so we are talking about distinctive features. We told that matrix is a specific feature and is represented by binary terms plus and minus. Plus denotes that feature is present. Minus denotes that the feature is absent. And in 1960, this model was modified. Okay. In 1968, this was modified. This model was modified, and sounds were described in terms of how they were produced in the vocal tract. 1968, this already set model was modified and sounds were described in terms of how they were produced in the vocal tract. നമ്മുടെ vocal tract എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് ഈ സൗണ്ട്സിനൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Hence, the major features include vocalic, non-vocalic, first one, second one consonantal, non-consonantal,
Third one, compact, diffuse. Compact in the closely packed, diffuse, spread. Fourth one, tense, lax. Tensed, lax, relax. Fifth one, voiced, voiceless. Voiced, vibration of vocal cords. Voiceless, no vibration of vocal cords. That is voiced and voiceless. Sixth one, nasal, oral. Nasal through the nose, oral through the mouth, oral cavity. Seventh one, discontinuous or continuous. Eighth one, strident or mellow. Strident means loud and harsh. Mellow is pleasant. Okay, just the opposite meaning. Ninth one, checked, unchecked. 10th one, grace and acute. Grace is smooth, acute is severe. So grace, smooth, acute, severe. 11th one, flat or plain. 12th one, sharp or plain. In 1968, Chomsky and Hall modified these features and came up with the following. Fine. These are the major class features. Major class features which was developed by Chomsky and Hall. First one, sonorant, vocalic, consonantal. Okay, sonorant, vocalic, consonantal. Cavity features are coronal, that is tongue blade is up. Blade of the tongue is up. Coronal, nammada corona illa, coronal. Here it means that the tongue blade is up. Anterior, anterior means palato-alveolar obstruction. Palato based on the hard palate, soft palate. Alveolar, teeth ridge, obstruction. Anterior, posterior, anterior, posterior. Posterior, back of the body, anterior, front of the body. Then, tongue body, high, back, low. Whether it is raised to high or back or low position, that is the tongue body. Then rounded, distributed, covered, glottal, glottis basis nasal, mookine, lateral, sides. Okay, so cavity features are coronal, anterior, tongue body, rounded, distributed, covered, glottal, nasal and lateral. The third one is manner of articulation. Manner of articulation, you can find that there is a continuant, instantaneous release, suction, that is velaric suction clicks, implosives, velaric pressure, tense, which is muscular effort. Okay, so manner of articulation, engane articulate cheyunnu ennullathu. Okay, appo adinte first one continuant, mostly continuous ennulladayirikkum. Then instantaneous release. Instantaneous means abrupt, abrupt aayittulladu. Then suction. Suction means when you remove air, that is suction. Velaric suction clicks, velaric velum, soft palate. Implosives, velaric pressure and tense, muscular muscles tense avunathu. Fourth one is source features. Source features heighten subglottal pressure, voice and strident. Okay, so source features nu parayunna heighten subglottal pressure aanu, glottis il varuna pressure. Then voice, strident. Strident means loud and harsh. Loud and harsh aanu strident. Prosodic features. Here Lyons, 1981 to 94. Lyons tries to differentiate distinctive feature theory and prosodic theory. So we already saw two theories, and Lyons tries to differentiate distinctive feature theory and prosodic theory. So distinctive feature theory, according to Lyons, is a phonemic theory, whereas prosodic theory allows both phonemic and prosodic elements. Phonemic is segmental and prosodic is suprasegmental elements. So according to Lyons, he felt that there is a differentiation, or it is different, that is the
two, distinctive feature theory and prosodic theory, are different. And how did he distinguish between them? Distinctive feature theory is a phonemic theory. On the contrary, prosodic theory allows both phonemic and prosodic elements. Phonemic is segmental and prosodic is suprasegmental elements. Coming to phoneme, the last segment of this class or this session. Phoneme, you have to see what phoneme is in detail. Every spoken language has basic sound units. E basic sound unit ആണ് phoneme. It can be consonants or vowels, and these are phonemes. So every language has basic sound units. It can be consonants, it can be vowels, and this is a phoneme. There is a definite number of phoneme in any language. That is, phonemes are language specific. Oro language phonemes specific ആണ്, definite number ഉണ്ട്. It can vary from 10 in Brazilian language, Piraha, to 141 in African language, Hue, U എന്നൊക്കെ പറയും. So, Brazilian language 10 ആവാം, African language 141 ആവാം. It differs from language to language. Several accents of English vary noticeably in their sets of phonemes. So, English in a pala accent ഉണ്ട്. It varies in a very radical manner, or it has a steep variation. Okay, English le thanne. It has 45 in some accents of England to 36 in some accents of North America. England English accent vyathyasana, it may have 45 and differs from what is there in North America. North American accent of English can be 36, so it differs. These sound units are now not simply raw material of a language, but minimal particles that help distinguish between words. And this helps in communication. But these sound units are raw material. It is not just simply raw materials. So these sound units, sound unit, phonemes. These phonemes are raw material. They are not simply raw materials of a language, but they are minimal particles. Okay, these phonemes are minimal particles that help distinguish meaning between the words. Appo phonemes change varunnathinanusaരിച്ച് ഓരോ വേർഡിന്റെ മീനിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. സോ മിനിമൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണണം, റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. And this helps in communication. When there's change of meaning, it helps in communication. When vowel sounds are changed, meaning gets changed. Vowel sounds മാറുമ്പോ meanings മാറും. In a pair of words like hip hop ഒരു pair of word ആണ്. The difference is in the middle vowel sound. ഒന്നില് he e sound ആണ്, hop എന്ന് പറയുമ്പോൾ o sound ആണ്. E sound, o sound. So the middle vowel sound changes. So e is a high front unrounded vowel, whereas o is a low mid rounded vowel. These sounds contrast and they should be termed as separate phonemes. This sound, vowel sound contrast ആണ്, വ്യത്യാസമാണ്. So it can be termed as separate phonemes. For example, the phoneme p in English is spoken in two different ways, with aspiration and in an unaspirated form. Okay, so aspiration nu parayanengil it is represented with ph. Unaspirated nu parayanengil not pronounced with h. Okay, aspiration means has ph. Aspiration ph aanu. Unaspirated means just p. It is not pronounced with h. A ha sound kuda varuvalo, adana aspiration. P യുടെ കൂടെ ഒരു ഹ സൗണ്ട് കൂടെ വരുന്നതിനാണ് ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം. അൺആസ്പിറേഷൻ മീൻസ് ഹ സൗണ്ട് ഇല്ല. അത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. വി കൻ ഒബ്സർവ് ഇൻ വേർഡ്സ് ആസ് പോസിബിൾ, പേപ്പർ, ട്രോപ്പിക്കൽ, ഡിസ്പെയർ. ഈ എല്ലാ വാക്കുകളിലും പി ഉണ്ട്. പോസിബിൾ, പേപ്പർ, tropical, despair. But that P is different എന്ന് പറയുന്നത്. P sound വ്യത്യാസമുണ്ട്. For example, Hindi has a series of aspirated and unaspirated sounds. ഹിന്ദിയിലത്തെ ഒരു k sound എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ k. ഇപ്പൊ ഞാൻ ബനാന പറയാണ്, കേല.
ഖേല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക. ബട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഖുദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പ്ലസ് എച്ച് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഖുദ. ഖ്വായിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു എച്ച് സൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് ആസ്പിറേഷൻ അൺആസ്പിറേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ക സൗണ്ട് ആണ്, പക്ഷെ ഒന്നിന്റെ കൂടെ ഹ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഖുദ, ഖ്വായിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. കേക്ക് കേല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ കെ സൗണ്ട് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആസ്പിറേഷൻ അൺആസ്പിറേഷൻ നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. The vowel sounds: tip, dip, sip, zip, pill, bill, bill, bell, tall, tell, chin, chain,